Do you remember the big charity concert for Ethiopia? And it was in America and London. Big deal, watched by half of the world's population, almost half. And that made a big difference in the world, and it made a big difference to my world, because after that I was really into Brian May, Mark Knopfler and Jimmy Page and Eric Clapton and the classic guitar players like that. Все началось в 90-х с концертов Live Aid в поддержку Эфиопии, которые тогда были очень популярны во всем мире. Они много изменили в мировоззрении группы. Ну а также Марк Knopfler, в общем-то, и другие повлияли на Джимми Пейдж. Там был Марк Knopfler, причисленный Джимми Пейдж и Брайан Мэй. And then later it became stuff like, it got into more heavy guitar, like the Metallica guitar player James, Tony Iommi, and then, you know, Iron Maiden, and then it moved and it became Radiohead, which I think were one of the best guitar bands. Then Mogwai, Sigur Rós, and it's just developed that way. Потом звук стал тяжелее, Metallica, потом легче, Radiohead, Mogwai, Sigur Rós, и звук развивается. And funnily, in the last 2 years it became full circle, and when I'm practicing the guitar, not recording for Anathema, when I'm practicing the guitar, I tend to go back to the stuff that I played when I was 12 and 14 in the Live Aid shows at that time. So I'm listening to I'm playing U2 and Dire Straits and that kind of thing, and I've gone full circle after 20 years. И наконец через 20 лет круг замкнулся, и сейчас Дэниел периодически играет то, что он играл в 12 лет, то есть Dire Straits, U2 и так далее. But I must say, there's one guy I've heard called Derek Trucks, who's 30 years old, and he's a blues guitar player from America, and I think he's the best player I've ever seen in my whole life. He's unbelievable. Есть у него один герой, его зовут Дерек Трукс, это блюзовый гитарист из Америки, он просто невероятно играет. He plays, and it sounds like a ghost of a singer from the 1950s. Singing in your dreams. He makes the guitar sound like that. А он играет, и впечатление такое, будто к вам не сходит призрак певца 50-х годов. Он играет на гитаре, а она так звучит. It's like another world. Призрак. Как будто из другого мира. Я вообще сейчас хотел вернуться, вернее не вернуться, а поговорить о такой проблеме. У нас еще есть немножко времени. В общем-то, со всеми музыкантами западными особенно, это очень важно, мы разговариваем на эту тему. Ваш последний альбом, собственно говоря, я сказал, что выход его запланирован на конец мая, но он уже давно